Good evening, ladies and gentlemen. This is Muthu Kumar, and I'll be hosting the show for today. All right, so let's quickly start. All right, may I request all of you to kindly mute your phones? Let me just, 1 second. All right. And may also request all of you to probably sit in a place where no disturbance at all, so that you can hear this undisturbed. And may also request all of you to ask the questions at the end of the session, so that the flow is not cut. All right, so the agenda for today will be, first we will have the welcome and introduction. Then we will have the journey so far about Disciples India Group and Disciples India Learning Forum. And we will have guest speaker introduction. And then we will continue with the session. So what is the vision of Disciples India Group? So to excel as a focused and fulfilling learning destination for new age growth aspirants. Then what is our mission? We will be a practice-based professional training and consulting platform through novel and relevant process of transformation to individuals and organizations. And what's our core values? The hard work, healthy, honor, and happiness. Coming to Disciples India Learning Forum is a group that is very happy to present a platform purely for joy of learning. And the objective of the platform is to provide a platform to share and exchange the ideas and experiences, to create, develop a personal and professional network of learners, to enhance effective communication and leadership skills, to foster learning and contribute for personal, professional, and organizational development, to update with life management skills, and contribute as an effective member to the society. So this is a quick video about Disciples India.
quick introduction about Disciples Group. And Disciples India Learning Forum organizing committee members are Dr. A.M. Suresh, the advisor, and we have Dr. N. Sandhya, the president, and myself. And we have Mr. Parthos, the secretary, and Dr. Satish, the joint secretary, Mr. Shiv Prasad, the treasurer, Akhilesh, the executive member. So in terms of number of sessions that we've done so far, in 2018, we did about 24 sessions. In 2019, 25. In 2020, we did about 24 sessions. In 21, about 8 sessions. And so far, we completed about 90 sessions. So the topic for today, today's sessions details are like this. The topic is Graduates and Employment Connect, a social experiment in Karnataka. The guest speaker for that today would be Mr. Achyutananda. So we are doing this in association with Government RC College. So little bit about the college. Government Ramnarayanan Chalaram College of Commerce and Management was established in the year 1948 in Purna Prasad building on Racecourse Road as an intermediate college, and later shifted to the present Colossal Stone Heritage building in year 1952. The college, having completed about 74 years of existence, located on a campus area of 4 acres, it has reached many milestones through its pioneering journey, aiming to be a premier institution of commerce and management. With the launch of the MBA college, it was renamed as Government RC College of Commerce and Management in the year 2003. It is re-accredited by NAAC NAC with B grade. So let's quickly go through a video about Mr. Achyutananda. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2,500 ಹತ್ತತ್ರ ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇವರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. DVG ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ದೂರದ US ನ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. 20-25 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ದೇ ಲಿಟರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಕಿದ್ದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 20-25 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 100 ಜನದ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಹಾಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಹೀಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೀರೋ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಂಧು ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವರದಾನ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಕೆಲಸ ಖಾತ್ರಿ. HR ಹೆಡ್ಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಗ್ ವಿನ್. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಬಂದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗನಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆದಂಗೆ, ಅದೇ ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತಂಗೆ.
So those were the quick bites about Mr. Achyutanandam, who's been our public hero, who's been helping a lot of people. So may I formally request Dr. Prahalad to welcome our guest and give a quick introduction about him. Thank you very much, sir. And on behalf of Government Ramnarayan Chalaram College of Commerce and Management and Disciples India, I am very happy to introduce dear Mr. Achyutananda S. He is founder of Udyoga Nimittam, an NGO which is serving for the cause of unemployed people. And Mr. Achyutananda has an inclination to listen to motivational speeches since his childhood. That is how he has groomed since his childhood, and now what he is. He has worked in HR domain and helped thousands of people getting into the jobs. So when we saw the video bites of Achyutananda, we could see the achievements of Mr. Achyutananda. He has many awards to his credit, and he has been awarded and rewarded by many reputed organizations across the state and the country. He is working towards elimination of exploitation and also misrepresentation of the job seekers, and he is helping them across the board. And many people, many thousands of people have got true potential jobs. So through Achyutananda, and he is educating job seekers is his passion. On behalf of Government Ramnarayan Chalaram College of Commerce and Management and also Disciple India, I welcome you, sir. Thank you for providing this opportunity. Thank you. Over to you, Mr. Achyutananda. Screen share ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. You PPT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Mr. Achyutananda, you are mute ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Unmute ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. You got to unmute yourself. He's here. Sir, you're still in mute. Mr. Achyutananda? You're still in mute. Yes. It's audible now? Yes. You're Okay. audible. Great, sir. Great. Good evening all. Eldrigu Shubha Sanjay. First of all, I should thank Mr. Shivaprasad sir and Suresh sir and the entire discipline team for giving the wonderful opportunity to share my experience of Udyoga Nimittam. So, my training session or workshop will be in Kannada as well as in English also. So ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? Absolutely. Great. So I think they have given the introduction about me, how the journey and all. Before starting it, taking further, so thing is that I want to start with a small motivational story, which was ನನ್ನ introduction ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. I am a great listener of the motivational story of Dr. Guraj Karjagi sir, who is an international motivational speaker, and used to listen lot many stories of Mr. Gopal Gaurdas. Again, is an international motivational speaker. So ಅವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು just motivation story I want to start it here. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ then I will start my sessions. How Udyoga Nimittam has started, what are the barriers I faced, how it went well, ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಸರ್. ಕರ್ನಲು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದು 12-13 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಕಥೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಹುಡುಗನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್, ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಅವನಿಗೊಂದು ರಿಕಿಟ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಳಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಉಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಟ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಪಂದ್ಯ ಅವತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಬಾಲಕ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮನೇಲಿ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ನ್ ವಿಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮ್ಯಾಚ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಅವನ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಹಸುವಾಗತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಸುವಾಗತ್ತೆ. ಊಟ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸುವಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಸಿರಿವಂತರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ ಪೀಸ್ ಎಸಿತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಿಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 hour ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಕ್ರೇಸ್ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇವನು ಕೂಡ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉದ್ದ ಇರುವಂತ ಅಜಾನುಭವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಿಕೆಟ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಮುಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವನು ರಿಕೆಟ್ಸನ್, ಇವನು ಯಾರು ಬಾಲ್ಕ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಹೋಗಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್, ನೀವ್ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಓಡೋ ಕತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಂಕೆ ತರ ಓಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಲಾದ ತಲ್ಲಿನಾಗಿ ವೆಲ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ಗೆ. And even the counselor are there. Okay. Sir, someone has not muted. Now, who are going to be ending by June. She is standing from 9 to 11. 9 to 11. Okay. Siddhuraj, the faculty was handling for one. Hello. Check. Hello. Hello. It's audible. Hello. Yes, sir. Audible. Please continue. Right, sir. ಸೊ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಲ್ಸನ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಗೋಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಲ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಈ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದರದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಲ್ಸನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗೇನೆ ಗದರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಆ ಬಾಲ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 1 step ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಲ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವಿಲ್ಸನ್ 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. The thing is that he is challenging me. ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ is challenging me that will erase out all my goals, all my ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದೀನೋ, ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ ಆಡಿದೀನೋ ಎಲ್ಲದೂ ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕ ಒಂದು 6-10 years ಇರುವಂತ ಹುಡುಗ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 15-16 years ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಿಲ್ಸನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗೋಲು ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, is that 16 years back itself you are challenged with the Wilson saying that I will break all your records. How it is possible ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು ನೀನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ he will give one two tips to all of them. ಅವ್ನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಗುರಿ, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರದ ಗುರಿ, ಆ ಎತ್ತರದ ಗುರಿನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪರಿಶ್ರಮ. ಸೊ ದಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಗುರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾನು ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಿಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇನೆ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜಿಮ್ ಸಿಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಈಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನ ಬದುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನನೇ ಬೇರೆ, ವೃತ್ತಿಯ ಬದುಕನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಕಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನದರ್ 5 years ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅನದರ್ 10 years ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ CFO ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೇರಿದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೆತ್ತರವಾದ ಗುರಿ ಯಾರು ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ DVG ಗುಂಡಪ್ಪ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಖಡ್ಗದಲ್ಲಿ, ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನ ಹರಸಿ ಮನಸೋತು ಅಂತೇಳಿ. ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನ ಹರಸಿ ಮನಸೋತು. ಒಂದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ಗಾರು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ವೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, BCom, those who complete that BCom, don't think that I want to be only accounts executive for 10 years, another 15 years. You dream big. You want to become a CFO of the organization. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ, ನೀವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ PPT, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PPT ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು PPT ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಜರ್ನಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು 1-2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ 2 to 3 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು 30-45 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ PPT ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ PPT. So in case if you have any distinct, please note it. At the end, we will clarify that. So would you like to share the PPT on screen or? Yes, sir. Yes. I like to share the PPT. Yeah, you can click on the share button and then you can. Sure. It's visible? Yeah, it is visible. Yes. Okay, sir. Done. Okay. So ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಂ graduates and employment connect.
1 minute. Okay. So as Sarah introduced in the beginning, since from my childhood, I'm always in the work of helping society in some or other ways. During my college years, I used to write articles in the newspaper for the Voice of Reader column regarding the social civic problems like street light problem is there, drainage problem is there, garbage is there. The thing is that happy to note that issues would be addressed by the concerned authorities and problem solved within the less span of time. So these all the things which has triggered me and which has motivated me to do something good for the society. This is the one which has been initiated from my childhood. So on my free time, I always used to listen the inspirational motivational stories from the books of Mr. Guraj Karjagi, Mr. Gopal Gaur. So these all the international speakers. If you Google it, and you'll come to know how they will deliver the motivational stories and all. So what I will do during my free time, whenever I have a time, I used to listen these stories that inspired me to do something for the society. So as I told you, this speech has triggered me to do something for society. Since I was into HR, the concept of helping to unemployed youths, it has came to my mind. So when I started this Udyoga Nimittam, at that time youths were struggling a lot to get the job information, where vacancies is arising. Whom to approach and whom to contact, because I'm telling about the 5-6 years back. Now everything is there, WhatsApp is there, and Facebook is there. Not many social media has come into picture. When I started this one, there is not that much scope for this social media. This thing, people doesn't know how to use it and where to get the information. So they need to depend on only on the traditional this thing. That they need to depend on the paper advertisement. And the paper advertisement, they will use some job columns or this thing. They need to depend on that one. Employment newspaper. At that time, there was newspaper. It belongs to only for the employment related information and placement consultancy. So the thing is that I'm not against the placement consultancy. In placement consultancy, usually candidates need to pay us the consultancy fees for 1 month, or they need to pay some registration fees. It's additional burden to the candidate, because when you think of the rural candidates, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಓದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೊರೆ, ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹೊರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್, ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಡೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ on March 2017, almost 5 years back, I started with 50 members. ಒಂದು 50 ಜನದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 HR ಗೊತ್ತಿರೋರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು 50 ಜನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು HR ಯಾವ್ದೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 7 to 10 days ಅಲ್ಲಿ one candidate has got a job through this particular group. That candidate has called me. The student had called me and he has told that, sir, I got a job through this group that you have posted there, and I attended the interview, I got a job. So that inspired me a lot. So how the law idalli eno just ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು spending of 10 to 15 minutes per day ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ why can't I improve much more ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು then I started giving more a little bit of time for this particular group. And today it's happy to note that around 10 to 20,000 job aspirants have been connected in the Telegram group, and 650 HRs are in WhatsApp group. And it's known to know that almost 2,700 candidates got the job through Udyoga Nimittam across Karnataka and across Pan India. It's completely a free of cost. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Just what I'm doing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll show you. I'm trying to gap between the employers and business. My objective and the aim of the group is the same thing. My objective is to bridge the gap between the employers and employees to seek for required job. The thing is that whatever the requirement in their organization, they will put it in the WhatsApp. That same thing will get shared in the job aspirants group. The candidates who fit that requirement, they will call to the particular HR and they will get a job. It's a simple process, nothing. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಎಂತದಿಲ್ಲ, ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಿಕಾಸ್
I know that most of the candidates are using the Android phone. 99% of the students are 99% of the youths are using the Android phone. Definitely they know how to use the WhatsApp, they definitely know how to use the Telegram, definitely they know how to use the Facebook and all. Just doesn't connect ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, but it is giving a result. So here it's very much clear that I laid on the stringent rules saying that employees are eliminate exploitation and misrepresentation. So it's glad to know that whatever the post I posted in the Telegram group, 99.99% is a genuine post. Will not be any fake post, because while posting from the HRs to the I just try to eliminate which are all the fake. Maximum I'll try. I will ensure that whenever they want to post the requirement in the job seekers group, the HRs has to provide the official mail ID. Official mail ID ಅವ್ರದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. A person, for example, need an of accounts executive ಅಂತ ಹೇಳಿ just they provide the contact number ಅಂದ್ರೆ I will not post that type of post in the group. I will ensure that they need to insert the official mail ID or the complete organization address. Then it shows that it is a complete this thing, and it will not be a fake post. So I always used to educate the job aspirant not to frame any misleading any amount to any sort of money. Usually on the 15 days once, on monthly one weekly once, or 15 days once, I'll put a note in the group that whatever the job you will get it from it, wherever you want to apply. If you got a job, don't give 1 rupee to anyone. It's completely a complete form. If you come to know that they're asking the particular HR or asking for the please it is brought to my notice. So that is the thing, it's going on. This platform aims at helping the job seekers find their appropriate job based on their qualification and experience. Exactly. And the thing is that the person who suits that particular requirement, particular skill set, they will call for an interview. He or she will attend for an interview, and they will get a job. So next question comes to how can fresh graduates improve job opportunities. So the thing is that now come to the main point. It's for the fresh graduates. Thing is that take an online short course, because nowadays having only one degree you cannot get a job. Another BCom ಇದೆ, BA ಇದೆ, BSc ಇದೆ, ನಾನು ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ತರ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ತರ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Maybe when you are in the BCom, because why I'm giving the BCom this thing, I'm a BCom graduate, so ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ BCom ಕೊಡ್ತೀನಿ. Don't need that BSc BA ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರೀ BCom ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So take an online short course. The online short course, what it contains, online short course ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, take a class of the Excel classes. There are so many YouTube Excel classes ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ paid ಇದೆ, unpaid ಇದೆ, free classes ಇದೆ. Please try to acquire that knowledge. Excel classes ಇರ್ಬೋದು, GST classes ಇರ್ಬೋದು, Tally related classes ಇರ್ಬೋದು. Acquire as much as information, as much as knowledge possible. You just try to acquire it. So take an online short course. ನಿಮ್ದು BCom ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. No, it's not possible. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, in the today's competition era, it is very difficult to get a job. The person who having the multi skills, definitely they will be hired first. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, you just try to, because ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ you take some more course. As I told you, it may be Excel related, it may be a Tally related, it may be GST related, or you want to acquire some more PG diploma in financial management, something like that. So it will be added to your academic qualification. So next, please make a habit of reading newspaper articles. This is very much important to know the day-to-day activities. Newspaper ಓದೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, may I request other folks to kindly mute? I request other people to kindly mute. इसको प्लेट ले, इसको पेपर. I think Ramya, you'll have to mute yourself. Yeah, Mr. Chitananda, you can continue. Thank you, Ramya. So the thing is that second point is that please make habit of reading newspaper articles. Yes, it is very much important. Then I put in a bracket saying of list of political news, because political news will not give us any good knowledge for us. It gives only a communal harmony, what I observed. So I'll not read about the political news, this thing. Make a habit of reading newspaper. The thing is that in the newspaper, in maybe Indian, the English newspaper or Kannada newspaper, anything, the thing is that you have to choose an article where specific some editors, some editorial column, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Try to read that one. So you will get more of knowledge. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಓದುವಂತದ್ದು. ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಯಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಮ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಬರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And next is that try to get information about the organization and the product. So the thing is that ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳೋ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ HR ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿಪ್ರೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಪ್ರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಪ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ HR ಮೇ ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಮಮ್, we should not be we should give some explanation what we know about the organization. Wipro ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if you want to get that information ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ try to get the information of the about. I'm not giving only that. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ you want to go for an interview, try as much as possible to get the organization information and their products. What is their turnover, how many employees are working, when the company has been started, who are all the directors, where are all the branches are there. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ interviewer will think that okay ಈ interview ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ he has prepared and come ಅಂತ. So ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, why you want to join our organization ಅಂದಾಗ, so you can give us the explanation stating that since it's a reputed organization, since from 10 years the company is running, so many employees are working, I want to be a part of your team. So ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you need to get the information of the organization and the product. So whenever it goes for the interview, you try to see that get the information about the organization and the products. And next is that need to craft perfect CV. So CV ಬಗ್ಗೆ next ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ just I'll show you how the CV has to be created actually. So thing is that upgrade with the good technical skills to be good at oral written communication skills, acquire leadership skills, always to be a good team player. So as I told you, try to get as much of technical skills. ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So try to get the technical skills, try to improve your oral written communication skills. There are a lot many English classes are there. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಅವರು ಸೊರಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because of the communication skills. Because I used to travel for the North Karnataka region ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಸೌತ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿನ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಪುಷಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪುಷಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹುಡುಗರು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next I says keep your skills up to date in all areas. Yes, for example, if he's a BCom graduate, try to not get only accounts information. Try to get all information. Yes, information ನಿಮ್ ಕೈ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು skills up to date ಆಗಿರಿ. It is easy to run the show in your personal life. Build your network, be active on the social media. Yes, social media again I put in the bracket positive updates, because ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When you sit on the Instagram reels ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬೆಟ್ ಯು ಮಿನಿಮಮ್ half an hour to 1 hour ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Definitely they gives us the entertainment for 1 to 3 minutes or 5 to 10 minutes, but we'll spend huge of the time. Especially ಇವತ್ತು ಯೂತ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ they will be on the PUBG game or they will be on the Instagram reels, whether that reels is giving the information to us, ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್.
So I clearly mentioned that be active on the social media to get the information. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, get that much information. So it will definitely boost you to reach in a greater height. Right to learn languages. So multi skills. ಎಷ್ಟು languages possible, right to learning. So ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ನಾಟ್ ಮೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದ್ಸಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 2-3 years ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವೈ ಯು ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೇಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಥ್ರೋ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್. ಬಟ್ HR ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಿಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಥ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. So next comes to about usually whenever we goes for an interview, usually the general question will be like this: tell me something about you, the TMSA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ HR ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದೇನೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರಮ್ so and so. Okay, I got that something percentage in 10th standard, in class 12 this percentage. My hobbies are listening to music, reading newspaper, reading. It's a general things candidates, students will tell to the HR. So HR ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ HR ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ when we start the things ಅಂದ್ರೆ usually will ask this question, tell me something about it. So here I'll come with the next slides ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, how we need to introduce ourselves. ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ HR ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್, ಓ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗೈ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇವ್ರು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು you'll give more concentrate on you. The thing is that why we can't hire this person. So how we need to introduce ourselves ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, some HR is interviewing me, please introduce yourself about what is ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ. How you just introduce yourself. So I will introduce in this way. You just think it out. In other way to introduce yourself that shows you are the right for this position. My name is Achyut Anand. I am from the city of Palace and cultural capital of Karnataka, Mysore. I completed my degree in Maharaja's First College from the prestigious University of Mysore. I obtained professional qualification of PGD HRM and PGD LLR with the reputed university through distance education. I love to help unemployed youth by imparting required skills training and helping them in placing with suitable organization to lead their happy livelihood through my social service. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. I given the Mysore, what is the famous for Mysore? I am from the city of Palace and cultural capital of Karnataka, Mysore. So thing is that I have given a more preference to my place. Just I have not given the introduction of only a Mysore. Nandu Haramanaya Nagari, but the Samskrutika Nagari ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. I completed my degree from Maharaja's First from the prestigious university. I put the word that I completed my degree college in Mysore. I not put that word. I completed from the prestigious university because in India, so Mysore University is one of the prestigious university. If you complete degree there, andre Mysore University andre it has more strength and helped. So again, I told that I obtained my professional qualification of PGD HRM and PGD LLB from the reputed distance. I not mentioned that I have completed my PG diploma in correspondence. I mentioned the word of distance education. You just observe the difference between the correspondence and the distance education. Both are the same. Thing is that distance education, it gives more strength to your wordings. So next I told that I love to help unemployed youth by imparting required skill and training. So ನಾನು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಂ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬೊರೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಂ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಥ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ. Definitely, immediately HR will ask what is that ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ.
99% HRs ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? If they required, I want to elaborate. So how I elaborated ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, about ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ started in 2017 to help employed youth. This group is acting as a bridge between employed and job aspiration. As on date, so and so is there. Apart from this, I conduct workshop to students on the topic of basic interview tips and motivational talks of various diploma colleges across Karnataka. I feel proud to note that as on date, around 1,000 students had been trained. My ambition and goal is to impart training for 5,000 candidates, so that it will help them in attending the interview with good confidence and success in interview. So I given more elaboration. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರೆಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದು. So the thing is that whenever we want to introduction, for example, if the candidate is from Chikmagalur, we can say that I am from the Balnad region. Instead of telling the Chikmagalur, instead of telling the Shivamogga, you can tell that I am from the Balnad region. So ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನೀವು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳನ ಜಸ್ಟ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಸೊ HR ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಒಂದು, ನಿಮ್ದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಗ್ತೀರಾ. HR ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಮ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಹಿಂಗೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಂಗೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. HR ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಡ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಕನೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ HRs ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಪುರಾಣದ್ದು ಹಳೇದು HR ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ. Don't give the impression that you are only interested in perks. This is one of the main important. Don't give the impression. ನೀವು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 4-5 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6th ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದಾದ್ರೂ ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ನಾಲೆಜ್, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಂಬಳ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10,000 12,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಬರ್ದಿರೋದು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. When I do the telephonic interview to the candidate, instead of asking me, he started asking me the question, sir, where is the office, whether the cab facilities is there, what is the salary, every year increment will be there, bonus will be there, in a week how many days I need to work, whether the canteen facilities is there. ಸೊ ಈ ತರ ಅವ್ನ ಇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಅವನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಫರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 20 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 20 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನು 19 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೂಗಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೈಲ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ. 21% of the touching the hair. Interview attend ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. Don't do that. 67% do not look the people at the head. So ಇಲ್ಲಿ eye to eye contact with the HR is very must. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ eye to eye contact ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ HR will think that he is lack of confidence. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. 38% don't smile. Yes,
ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬಿಗಿನ್ ಎ ಡೇ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 38% they are not smile. 47% no knowledge of the establishment preferred job seekers. 47% ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ದಿರಾನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 21% ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 33% ಫಿಟ್ಟೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. ಫಿಟ್ಟೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೇಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 33% ಬ್ಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಚರ್, ಟೂ ಮಚ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್. ಟೂ ಮಚ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅತಿ ವಿನಯಂ ತೂತ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ ನೀವೇ ಹಿಂಗೆ, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಎಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಎಂತ ಕಂಪನಿ ಸರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. 70% employees claim they do not want applications to be fashionable trend. So illu ashtene, whenever you goes for the interview, you choose your clothes. ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ, ನೀವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2,000 3,000 ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಏನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನಬಲ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮದ್ವೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಮದ್ವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ improve this thing. I won't do it, I can't do it. So this is the thing. So next comes resume and major mistakes to avoid and study. So here we have a time. Just I want to share one PPT. So not to get bored, nan bari helkondu hogod agbardu anta heli. 1 minute. This one small on the it's a good information probes is there in my testing. Just I want to share it here. 1 minute. I think it is not sharing. I'll go with the PPT. Fine. So it's not coming. So next we go to this. I think that the video is not running. So what about the this thing? Resumes, major mistakes to avoid while writing the resumes. So the thing is that copying from the resumes of the others. Usually most of the candidates will do that one. Copying one ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾಬೀಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಪಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ these are all the things. HR ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, whenever they calls for the interview, HR will go through your resume.
ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಹೆಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಡೋದು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ HR ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಡೋಂಟ್ ಡು ದಟ್. ಇದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕಾಪಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ಟ್ಯೂನ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಪಿ ಏಕ್ದಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಟೂ ಲೆಂತಿ ಅಂಡ್ ಎಸೈ ಟೈಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಬರೆಯೋದು. ಜನರಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 10 ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. In case if you're done with the short course of Tally, just you change the resume in such a manner that you know very well the Tally. You are acquired the Tally skill set and you have a certificate for that one. Adanna tumba highlight ಮಾಡಿ. For example, ಇನ್ನೆಲ್ಲ organization they ask for the GST. So ನೀವು GST ಏನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ try to insert the particular words in that resume. ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ನ ಹೈರಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಇರೋರೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ GST ಇರೋರೇ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. Major mistakes to avoid: writing more on roles and responsibilities accomplishment. So don't do the roles and responsibilities ತುಂಬಾ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Ensure of providing accurate information rather than false information. So please note that ಹೇಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ there is a time constraint. I cannot go in ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So not listing hobbies connected with the professional expenses, unprofessional email IDs. Yes. So ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The thing is that I wrote a example I given crazy.123@gmail.com. So ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ you see that it should be a professional mail ID. It should not be an unprofessional mail ID. ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ. It should be a professional mail ID. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ crazy.123@gmail.com ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here I put a word specifically after crazy I put a word dot. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಫೋನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಇಮ್ ಮೇಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು HR ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, crazy.123@gmail.com. ಸೊ ದಟ್ ಫೋನ್ ಯಾರು ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ he or she is confusing that crazy whether it is a dot point is there or dot is there. So you can return as crazy.point123@gmail.com ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೋಲ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ whenever you want to write an email ID, it should be a professional email address, crazy.123@gmail.com. So just I given the example, please note that ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಹ್ಯಾಂಕಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. Send the resume to recruitment team during working hours and working days. Because I'll give an example why it happened. For example, you see a post on Saturday evening, ಯಾವುದೋ ಒಂದು maybe quality BSc ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇವರೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತದ್ದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. BSc ಆಗಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆ HR ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೋಡೋದೇ ಮೇಲ್ ಅವರು ಮಂಡೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಟರ್ಡೆ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಮಂಡೇ ತನಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-25 ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕೂತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. HR ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1-2 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.
So it is a tip for you. Thing is that whenever you want to send a resume to anyone, please send the resume during the working hours, working hours time ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ PDF ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ JPG ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ದ PDF ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಈ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ there is a tip stating that whenever you want to share your resume, you write your name, your post and experience. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HR ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಚ್ಯುತ ಆನಂದ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ 10+ years of it. ಸೊ ಆ HR ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇವ್ರ ನನ್ನ ನೇಮು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 to 6, 4 to 5 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ HR ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದು ಕಳಿಸಿದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. Please see that applying for the position of so and so. Your resume contains active number first, contact number, alternative number and active mail ID. So ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ವರ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ us the alternative ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಕೊಲಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ HR ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ HR ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ and alternative contact number and active mail ID. Active mail ID is professional mail ID. So what creates a bad impression in interview? Poor personal appearance, negative attitude, lack of interest, preparation, failure to give concrete example, lack of care. We'll go for the next because itself elaborate ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Important point ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. After the interview, review your own performance. So ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ವೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಯು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್. ನೀವು ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು HR ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. HR ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. HR ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೇರ್ ಯು ಫೇಲ್ಡ್, ನಾನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ರಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐ ಬಿಟ್ ಯು 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಮಾರು ಜನದ್ದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 to 4 days ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೇಳೋಕಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್. So here, never let you down. It's a practical example I'm showing. This is Sampreet Yadav. Okay, she is from Hyderabad. She has appeared for an interview for 49 times and 49 times she has failed. It's not 1 or 2. It's a 49 times she has failed. At 50th interview, this 24-year-old Sampreet Yadav lands a job at Google. His dream is to get a job at Google, and his salary is 1 crore per annum. So you just think is now 2 ಸಲ 3 ಸಲ 4 ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. This lady, she has attended, it's a live example of this one. So 49 interviews she has failed. At 50th interview she has succeeded and she has got a dream job at Google. So you just think it out. So prime example, why you should not never let your inner fight on. ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ she is the best example. So whenever failure in the exam, nothing will happen. Try ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, all round intelligence, enthusiasm, commitment, motivation, good communication skills, teamwork ability, ability to solve problems. So thing is that these are all the employers expectation. Once you select, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಂದೇ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. When I started my HR journey as a trainee assistant in one organization, I'm telling about 15 years back, trainee assistant ಆಗಿ HR ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, my job is to do that only putting the attendance of the employees. Around 1500 employees for working there in that particular organization. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. 1,500 ಜನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಲೀವ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೆಲ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 2 to 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ PPP ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. SLC ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 4 ದಿವಸ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅದೇನೆ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ 2 years ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀ ಏನಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ PPP ಫಾರ್ 1500. Putting a PPP, SLC guy will available, not there is no job for you, please get out ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತು it is not a company to continue here ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then I start asking my employer, asking my senior HR that, sir, apart from the attendance, you give some additional work to me because I want to learn. This is the age for me to learn. At that time I was around 20 to 24, 25 years ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. So the employer has told that adu maadi idu maadi. Then I am not satisfied with that particular employment and I tried out for some other company. I got some other job and there I got a chance to learn all that things. So ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇದು PPP ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಟು ಮೈ ನೋಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years 6 years ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂತಿರ್ಬೇಡಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಯು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So when you want to be a success, these are all the hurdles you want to face it. Just I'll give the example of the Udyoga Nimitta. So ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇವ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನೋ ತೂಕಾಬಿಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. Thing is that we want to success ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ these are the ladders we have to climb it. ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ದಾಟಿಲ್ದಿರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So last thing is that power of internet and helbittu. I think the thing is that it's again elaborate this thing. Enant helidre using the use of the internet, these are all the things, these are all the employers making money like anything. So you just take the example of the Red Bus. Red Bus, it has been started almost 6 to 7 years by one of the Hyderabad techie. Thing is that we want to go to his native place on bus siklilla ant helbittu he has come with the approach of starting this Red Bus using the power of the internet. You imagine ಆ Red Bus ಓನರ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಓಲಾ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಓಲಾ ಕಾರ್ಸ್ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ he has done that ಓಲಾ. Again, OI hotels ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಮನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಟೊಮೆಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್. ಈಗೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಳಿ
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು 24%, 25% ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ನೀಡ್. ಅಮೆಝಾನ್ ಐ ಪುಟ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಯವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬಾ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ದಿರಾನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ನಾಟ್ ಶೆಲ್ ಔಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್, ನಾನು ಯಾರಿಗೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಪುಟಿಂಗ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈ sincere request to the youths who are all in this forum, please use the internet for the positive purpose. 4G ಹೋಗಿ 5G ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ end of this ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೆಡ್. ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ನನ್ಗೆ ಏನೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when I put my name and jobs, just ಅಚ್ಯುತಾನಂದ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಓಪನ್ ಮೈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, I'll give that information. So www.udyoganimittam is my number. So those who want to join the group, please join it. One thing that I join hands with the disciplines. So disciplines forum ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಸ್, we are trying to fill the gap between from job seekers and the employers. Just to try ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. They are also supporting us and I am also supporting them, and we are doing the things doing in a right way ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So apart from this training related, yes, again I told that I have more inclination for the rural youth rather than urban youth, because rural youth ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ they will click like anything. ನಾನು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೂ. ಸೊ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ unemployed youths can get a job through this platform. That's what I am requesting. Thank you. Thanks for one all. Thanks for your patience listening my this. Thank you, sir. Right. So for those of you who wants to take down the name, number of Mr. Achyutananda, you can probably take a screenshot and you have it right in front of you. Right. So if you're done with the session, sir, we can probably, I will share the screen. Nimdu mugitalva nimdu session. Yeah. So right. Okay, so let me share the screen. All right. So for those of you who wants to ask questions or any doubt, another questions kelbeku ansadre Mr. Achyutananda hatra, you can feel free to ask now. Anybody wants to speak can unmute yourself and you can ask him. Oh, they started saying thank you, very nice, Anta. Anybody has got any questions? Yes. Okay, anybody has any questions? Probably the people can ask. Thing is that if I get one question, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ I think ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, because there are two things. ಒಂದು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಹೇಳಿ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು. they are asking opportunities in SAP anta. There is there, sir. There is more opportunities in SAP. Thing is that we need to acquire the skill of the SAP. SAP ಇದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ now it's a demand this thing. SAP ಅಲ್ಲಿ HRs ಎಲ್ಲ ಇದೆ, accounts related ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Please try to acquire try to get the training of the SAP. There is more opportunities. 100% is there. Right. Is there. Cool. Any other folks wants to ask? Reshma, was that your question? No, it is question from Smita. Reshma, you were asking something. You feel free to ask. Salim from Salim, please go ahead. Salim. Hello, sir. Good evening. Very good evening. Achutanand sir, it was nice session. A lot of like a refreshing session. I felt like. Sir, I don't know is the right moment you can trigger it off. The current condition of youth, like after seeing today's news, it's like not a positive side of their thinking level. So one like advices you can give. But what you suggest, sir, like this youth and all, how we can make them worry of regarding your telling about this Agnipath scheme. Yes, sir. Yes. Again, I think I'm not that much big person to debate on this because both pros and cons is there. If you argue of both the things, positive is there and negative is there. On the positive ends, yes, government is supporting for the youth to come up. On the negative end, after 4 years, what is next? Where they want to go, because they have to join, and I think it's the age group. If I am right, it's from 17 to 21 years. So it is their education time. If they miss the education, where they will go? On the negative end. On the positive end, definitely the government is telling that after completion of 4 years, some reservation has been made in the government or something they are telling. It is not 100% clear. I said no, it's a debatable issue, and I'm not that much matured person to answer for this particular. Again, there is both is there, pros and cons is there. Okay. Thank you, sir. But my question is not actually that the thing what they made. The thing is, if youths are getting panic. What's the problem of their actually getting panic? Because it's a future just made announcement. Still some time, or there are some other ways also. If you don't that line, you don't go that line. But why people are getting panic? It's again a big question mark. Yes. Okay. Maybe if I can answer, if I can add up to his points. Basically, this is because there are some clarity that is missing. Probably government will have to come forward and speak more about it from the higher level. That is when they will be able to understand more. But the reason for the panic is rightly mentioned. 17 to 23 years they will be there, and after that, what happens? Because there are no education. So that is what the challenge is. I think a lot of companies, if you see today, tomorrow, today, yesterday, and things like that, the lot of companies are coming forward and saying if they are coming with that Agniveer experience, then definitely we will welcome them in the organization, is what they are saying. So I think I'm sure a lot of opportunities will open up because these people are coming with a lot of discipline, attitude, culture. That is a lot of advantages that they will have. I'm sure a lot of other companies will also open up tomorrow and going forward. I'm sure they will have a very good opportunity. I will be more happy to hire them in our organizations like that, for that matter. So people always have negatives in everything that we seek for. So everything that we look for, we will see the negative side of it. We should positively take it and keep moving forward. That's what I believe should, that's the way to look at it. Okay. That's right, sir. That's right. Your view is right. Yes. And someone has stands Galaxy G7. You only, sir? No. One more person has asked opportunities in administration. So it is there, sir. It is there. There is opportunities in administration. Is there? Thing is that now the trend is that since from all of years. Earlier, they're picking of only administrative executive or administrative manager, something like that. Now they add up one more this thing, that HR and admin. So the person who is equipped, who is having a good knowledge on HR and admin activity, they'll be hired first. So try to add up your skill set in the HR also. I think it may be helpful for your future. Right. And one more question is, Smita has asked,
kindly explain how internship will help me in my career. So I think internship, the thing is that I think Shivprasad sir has already initiated this internship, this thing. Now the candidates who have completed the degree, I think they are mandatorily they are making this internship. Internship will give the gist of the training, how the organization will run and how the things will run in the organization. For example, if the guys want to take the accounts internship, they'll be deployed in the accounts department and they'll come to know what all the activities will take place in the activity. That will help them for their future while attending the interview, while taking the, while accepting the job, while joining for the job. Whatever the knowledge they acquired through the internship, definitely it will help them for them to better perform in the organization. So internship, I think Shivprasad sir, if we add up this point, it will be more this thing. Shivprasad sir? Sure. I will take it up. Mr. Shivu might be. Shivu, are you there? So, okay, I myself also come with 21 years of experience in HR. So we also hire a lot of interns. So my point is that internship is, like you said, it is basically a time where you can learn how the organization functions, specifically in the department that you are wanting to. If you're specialized in marketing, then you can be with the marketing team and understand the basics of it. Basically, it will help you understand how it functions and what is that you need to have in your mind and how do I function, what is the corporate culture. So you get to see and experience it like that's a kind of a trailer for a movie. So yes, exactly, sir. You're right. You're right. Right. So normally in colleges, a lot of people come, train them and go. They are only visualizing how it will be. But when you go there and you're experiencing it, so maybe 1 month, 2 month, 3 months internship will definitely give you confidence that, okay, this is how the corporate culture is going to be, this is how people are going to be, and this is how the job will be. So you will get to learn that more and you will also, experience it than only having a knowledge. Right. So to put it in a nutshell, we can say that it's a theory versus practical. In the academic, we will do only on a theory with this thing. In the internship, you'll get the practical knowledge also. So theory versus practical. Right. Yes. And Dr. Prahalad has asked any free training for SAP for our students, college students. No, sir. For right now, I'm not made up my mind for that particular thing because I need to acquire the knowledge on the SAP this thing. So at this time, I cannot say. I can say no for this one. All right. How can I search a job in manufacturing sector? Raghu B has asked this question. What is his question, sir? How can I search a job in manufacturing sector? 1 minute. I'll see the chart. Okay, you just repeat the question, sir. How? It says, how can I search a job in manufacturing sector? Okay. You are into which domain, Rajendra? Raghu, you can unmute yourself and tell which domain are you in. Raghu, maybe Raghu is muted. I don't know. Galaxy 7 raised the hand. We will come to you, Galaxy 7. So then Raghu has also asked a question. I have a gap of 2 years. 2 years, how do I cover it up? So the thing is that you need to acquire the what the present. For example, he is from the accounts domain. If he has left the job for 2 years, I think previously he's working for account department. Just to give the example. After 2 years, what are all the things that, for example, 2 years back there was no GST or there was no tally upgraded and all. No, you need to upgrade with that present knowledge and all, and they need to appear for an interview. That's what I can say. Because the thing is that HR, while in the resume, HR will say that if there is a gap in the resume, they'll think twice whether to hire this candidate or not. If we hire also, we cannot demand too much of salary. And we need to give the proper justification why there is a gap of 2 years. And in addition to that,
we need to acquire the present skill set what is required for the accounts department. Especially every 2 to 3 months, every 6 months on there will be updation in certain section. For example, if you take up the Android mobile phone, every week or maybe 6 days to 1 or 10 days one, they're asking for the update the Android operation system. There itself the updation is going on. In our knowledge, in our domain part, we need to acquire our skill set. And then we can face an interview. Right. And there is one person called Shamita. She's asking, sir, I'm 49 years, finding difficult to find a job in administration. As of now, I have no experience in HR. No. Madam, the thing is that now what has happened now, earlier for 10 or 5 years, the retirement age cutoff for 58 years. Now in the present scenario, what I'm observing, what I'm seeing from my this thing, age cutoff, it has been come for the 40 years. The person who cross 40 years, the employers will think twice, thrice to take that employee. So you're telling that 49 years of your age of 49 years. So getting a job is very difficult, madam. Because in my Bahubali also they asked the same question. Because once my article has been published in one Better India article, there may n number of calls the age of 50 years after 50 years. So the pleading like anything to get the job, but employers won't accept it. They are told, 40 years is the cutoff. It has been made in the present scenario. So it's very difficult to get a job of 49 years, but we need to try it. That's all. Okay. And Vishwanath is asking how to search a job in startup companies. How to search a job in? Startup companies. Yes, again, we need to depend on the social media only, because in social media, when you want to hunt for a job, whatever the requirement is there, whatever the thing is, the startup companies definitely they'll give a wide job opportunities options, because the thing is that startup companies, they cannot afford that much of big salary, FT salary and all. Definitely they will, whatever the requirement is, they've put it in all the social media. So we need to be more active on the social media to get a job on the startups companies. Right. And excuse me. Yeah, go ahead. Yeah, sir, actually I completed BSc chemistry and also B.Ed also. Can I get the job in software sector? Software sector is very difficult because you have done your BSc with the B.Ed. I think if I'm right, B.Ed, I think you need to choose for the line of the education institute. If I am right? Yes, sir. Yes, sir. Since you are done with the B.Ed, you need to go with the line of the education institute, maybe a master, lecture, something like that. If you want to enter in the IT sector, you need to have any updated 1 or 2 trainings on the software testing part. And the chances is there to go for the IT industry. Yeah. Okay. Thank you, sir. Okay, for the benefit of Mr. Vishwanath question, I mean, you asked, how can you find a job in startup companies? I'm sure if you are active in LinkedIn, you'll be able to find a few requirements, because LinkedIn, you find a lot of people, all the professionals being in LinkedIn. Yes. So LinkedIn is one of the places where you can find a job in startups. Also, if you go to the government site, Startup India, Skill Up India, Startup India, you have a lot of people registered as startups there. So you can go pick up their numbers and call up and, set up an interview, and, you can take it forward. It's a good thing, sir. Thanks. Definitely it will update my knowledge also. Yes. Sure. Right. All right. Any other questions? Sir, Realme C20. Okay. Sir, can we attend the job fairs? Will it be useful for us? Anta yaro Realme anta 20. Realme. So the thing is that since it's a practical approach about the job fairs, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there will be n number of organizations. It's a practical what I am telling to you. Maybe at the end ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, but it's a practical this thing I am telling. What will happen in the job fairs, almost all 30 to 35 companies will come. And your qualification may be a degree or master degree, something like that. For the degree qualification, out of 25 companies, around 25 companies, they are in need of a degree candidate. So the thing is that ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, you will be in a big confusion.
ಈ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1,500 ಜನ ಬಂದ್ರು, 2,500 ಜನ ಬಂದ್ರು, 1,500 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು, 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಾರಮ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದಟ್ candidates will not get good results at the job fair. It's my practical experience I am telling. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೋಡಿದೀನಿ, ಅದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ರೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲೀಕ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 to 10 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 3 to 4% ಮಾತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಫೇರ್. 6% ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. Right. To add on to Mr. Chidananda, the point, I mean, if you go to Sudha Maradwaj, do you have some question? Sudha, do you have some No, questions sir. for us? No, sir. I don't have any questions. All right. So, all right. So, just to add on to his question about job fairs, you should be smart enough to spot the right companies in the job fairs. There are very serious companies who come in and who would really look for some candidates. And if you are able to spot those companies, and definitely it will be a worth a try. You should go for it. It will also boost up your confidence because you would have attended 4 or 5 interviews there in different companies. So it will help you experience the interviews and be serious about what you wanted to do there. I mean, you also, just for experience, you go there and companies hire you and then you don't show up. That also will be a challenge. So be serious about it and you will be able to spot the companies who's looking for a very serious candidates. There are, I mean, companies are suffering without candidates. I mean, they also look for some good candidates. So they also come to job fairs because they also wanted some serious candidates. So again, as I said, everything will have some dilutions. There are some people who will do it for a namesake and things like that. So I would recommend you should be able to spot the right companies that suits you, and you should be able to attend the interviews and take it forward. Yeah. Then we have one more question. Is there is an opportunity for BCom students? Mr. Achyuta, you're there, Mr. Achyutananda? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. There is one more question. Yes, sir. Is there an opportunity for BCom students? Yes, definitely, sir. There is lot of opportunities. There is lot of opportunity. Thing is that you need to have the one more qualification with you, one more additional training with you. I told you in the beginning, it should be apart from the BCom, if you have one more qualification, more additional qualification on the GST part, additional qualification on the Tally part, additional qualification on the PG diploma part, definitely there will be chances of more getting into a work. Definitely, there's more scope for the BCom. There is no doubt in that one. Because BCom is the area where you want to, it's a flexible this thing. Any sort of domain you can shift it. For example, if there is any requirement for the logistic department, they will hire the BCom candidate. If there is any requirement for the stores department, they will hire the BCom. If there is any requirement for the admin, they can hire the BCom candidates. Especially for the accounts department, it's a default that they will hire the BCom. If you go for the admin related, again they'll prefer the BCom candidates. It's a flexible this thing. There is a lot of opportunity. Thing is that we need to gear up with some additional qualification. That's all. Right. So last 4 or 5 years, India has become more self-reliant country, and a lot of startups and companies are coming up. I'm sure accounting need will be there. The more Definitely. companies are coming up, the more opportunity for the BCom students also. Yes. It's just that you need to add right skills to your education. Yes, exactly. That's all. Exactly, sir. Exactly. You're right. Right. And I'm studying MCom first year. What can be the maximum salary that I can get?
or expect? Yes, Mr. Chandan, my sincere this thing is that I put it in my slides also. Don't go behind the salary or work spot. Thing is that you just see that whether the company hires you. For that, whatever the skill set is there, you just grab and you just attend the interview and get the opportunity. Once you join the opportunity, then think about the salary part. Because in most of the companies, depends on the company's pay structure, they'll fix the salary. I can say for the BCom, it may be a 12,000, it may be 4,000. Some companies, they may give 18,000 rupees. Here, in this year, I cannot tell that you'll get this much of salary only. Maybe a middle scale industry, they may give 15,000 rupees for the BCom candidates. Maybe a lower middle, it's a smaller industry, they may give 12,000. For the large scale industry, they may give 18,000 rupees. It depends on the how you perform in the interview and depend on their this thing. What I can there is their policy frame set. Their budget this thing, they'll fix up the salary. So my thing is that I told you, don't go behind initially when we complete, when you are a fresh graduate, don't think about the salary. Yes, it is a very important, I know. Thing is that don't go behind that salary only. Even if it is there 1 or 2,000 less, you just join the company. You require the experience. Then you can put your demand. I have this much of knowledge, I have this much of experience, please give this much of salary. If not, I will quit and will join another company. Then the experience is there in your hand. That is my advice to you. Right. And Mahadev has been raising hands. Mahadev, you can unmute yourself and ask question. You've been raising hand for quite some time. So Mahadev, are you there? Mahadev, if you're there, you can unmute yourself and ask the question. Hi, sir. Yes, Mahadev. Hey, Mahadev. Mahadev, you are not able to. Your voice break ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾದೇವ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. So that you will be able to, we will be able to hear you. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಬೆಟರ್. ಹೇಳಿ ಮಾದೇವ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾದೇವ್. No, we are not able to hear you, Mahadev. Okay, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. Yeah, please type your question in the chat box, Mahadev. We are not able to hear you. Meanwhile, any other questions, we can take it up while Mahadev types his question in the chat box. Anybody else has a question, please do unmute yourself and you can ask. ಮಾದೇವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾದೇವ್. Mahadev, you can put your question in the chat box. We are not able to hear you. Chat box al haki. So thing is that, sir, one small this thing. I think in this forum, anybody wants to give their like I say, any feedback about the session you want to give, that please give it in this thing, because where I want to improve, where I want to change the things, it will help me, because Kaliyud annodu, it's never ending. So I am acquired some knowledge definitely. So can anybody can share us their feedback about the session, whether it's useful ilvo ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, so that next ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. Anybody? Right. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Wonderful session, great session, sir. Thank you so much. Wonderful training ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. We will do that. We will check the feedback. Meanwhile, may I request Professor Sudha Madhavraj to give a word of thanks and share a few words about the session. Then we will continue with the rest of the folks with the feedback. Yeah. Sure, sir. Sure. Yeah. Good evening to all. Well, I represent my institution, Government Ramnarayan Chelaram College of Commerce and Management. I deem it a privilege to propose vote of thanks at the end of this informative session brought out by Disciples India Learning Forum. I would like to primarily thank the resource speaker, Mr. Achyutananda. Sir,
you rightly discuss the do's and don'ts by a job seeker. The tips shared with the prospects definitely help them avoid the mistakes they normally commit in approaching their employer. Your suggestions will help them grab a job of their choice. I thank Sri Achyutananda for his time and information shared. I would like to thank the entire team of Disciples India Learning Forum for their effort to channelize knowledge and information in the right direction. Thank you all. I would also like to thank our beloved principal, Dr. Chandrasekhara B, for associating with Disciples India and for his enthusiasm to bring the best for our students. Thank you, sir. I would also like to thank the participants for their active participation in the session. Thank you all. Over to the anchor. Thank you, madam. Yeah. Thank you. Thank you, Professor Sudha Madhavraj. Thank you so much. Mr. Achyutananda, it is really, really very helpful for the students who are seeking job. I'm sure a lot of people would have found a lot of value addition in the inputs that you've given with your experience. So I'm sure I can see a lot of work that has gone in while you explained about how you made sure that only when the official email ID is there, only you ensure that people are getting the right job. I mean, right information is passed in. So I'm sure there are a lot of efforts that has gone in. I must really appreciate the job that you've done, and I'm sure a lot of people will be thankful to you for the kind of inputs that you've shared and the kind of job that you're doing. We need more people like you in the country. So God bless you. Keep helping a lot of people. Thank you. Thanks for you and Disciplines given a wonderful platform to share my knowledge, sir. Definitely share my experience and share my this thing. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, it's our responsibility. We will continue to give platform to all the folks. Yes, definitely. Right. It's my honor to be here. It's my honor to be here. Yes. Pleasure with us, sir. And there is one more. Adarsha has told this is a very useful session, and Kavya has told thank you so much. Very nice session. So I would request all of you to fill the feedback form so that we can send the e-certificate for attending this. Attending these wonderful sessions that is conducted by Mr. Achyutananda. So probably once you fill up a form, which is given here, there is a link that is shared in the chat box. Kindly click that link and it will redirect you to the Google Forms, that is feedback form. Once you submit it, once you fill and submit that Google form, you'll be able to receive your e-certificates maybe in 1 or 2 days. All right. So the link is also shared in YouTube and Zoom. All right. So while we fill the feedback form, maybe let's say any of you wanted to unmute yourself and say a few words on your experience being here and learning the tips for the job opportunities and things like that. While other folks fill up, any of you wanted to unmute yourself and give a quick feedback on how the session was? All right, a lot of them have given the feedback in the in the chat section. So right, and we would be receiving the feedback form, so we will also share the feedback with you. And right, sir. Probably, thank you. Sure. All right, so we will move to the next segment. So as a process, we play a national anthem while we end the session. So may I request all of you to stand up, probably close the camera and stand up while we play the national anthem as a respect. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha
आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. And for those of you who wants to connect with us in the forum, you can reach out to us in the email ID given here, DILEARNING, that is dilearningforum@gmail.com. And you can also visit our site, disciplesindia.in. And all the images, whatever the pictures that we click or take a screenshot, we will share it in the Disciples India forum group in Facebook. You can click, like, share, follow us on Facebook. And all, as I said, the photos will be uploaded in the Facebook. So if you, apart from this, if you wanted to be a member of our group, please do reach out to Dr. Sandhya. The number is given here, or you can reach out to me or Mr. Parthos or Mr. Satish, Shiv Prasad, and Akhilesh. These are the numbers that you can reach out to us for being a part of this disciples group. All right, I'll leave the screen for about next 30 seconds. People who want to make a note of it can make a note of it. Otherwise, you can take a screenshot, and then we will close the session in about next 30 seconds. Thank you all. I appreciate everyone's participation, and I appreciate RC College for being, the co-partner in hosting the show today. Thank you so much. And I wish all the students are very good, all the very best. And Mr. Achyutanandam, continue to inspire more and more people in finding more jobs. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.